Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đối ngoại và hội nhập của Trung tâm Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận thức rõ hơn về phát triển công nghiệp sáng tạo. Nền kinh tế sáng tạo giúp ích được rất nhiều cho sự phát triển kinh tế và làm giàu cho một đất nước. Theo các chuyên gia, thì Việt Nam cũng cần nắm bắt xu hướng này và bắt tay ngay vào việc phát triển kinh tế sáng tạo để hướng nền kinh tế đi vào quỹ đạo chung của thế giới. Và đây cũng là nội dung chính của chương trình Đối ngoại và hội nhập tuần này. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Michael Croft, về nền kinh tế sáng tạo và cũng như là lợi thế của Việt Nam khi phát triển nền kinh tế này. Thank Mr. Michael Croft for joining our show today. So can you share about the concept of a creative economy and its role in the development of a country? A lot has been written about creative economies, and you could say a lot about it, but I think, to put it very simply, a creative economy is about, it refers to the parts of the economy that are about the creation of knowledge and the creation of information. And so this, to a certain extent, is where developing countries like Vietnam would like to go, to move away more from a manufacturing to more knowledge production. The production of knowledge, the production of information. It implies the necessity, two things, I think. It implies the necessity first for innovation. So if we're going to create things, we have to be innovative and we have to be creative. And the second thing that it implies, obviously, in the name is that in talking about where does creation come from? Creation comes from people. And so the other thing that's important about a creative economy is that it's very people-centered, because people create knowledge and people create information. Can you share some success story about creative economies around the world? We look at countries, I would say, like France, Italy as well, the United Kingdom, the United States, obviously, as well. China is there too. We look very closely, not too far away, Singapore. Singapore is a very good example, I think, of a creative economy, because I think that they have more or less decided to base their future planning, their future development planning as a creative economy. If we look at the context of Singapore, this makes a lot of sense. They don't have natural resources. They're a very small place. But what they do have, their greatest resources, is their people. And so they very much focus on creative economy and on the production of knowledge and information. One of the reasons why UNESCO has promoted the Creative Cities Network globally to facilitate a creative economy and also to link up different creative economies. And of course, now we're very happy that Vietnam has its first creative city in Hanoi, which was designated as a creative city by the organization in 2019. So the idea, of course, is the network is to move and to enable collaboration and also information sharing from, let's say, cities like Singapore or Kobe or Shanghai, which are all creative cities of design, also with Hanoi. And to facilitate this, so that the creativity and the potential isn't just locked away in some parts of the world, but that actually it flows naturally. Nền kinh tế sáng tạo có thể hiểu là nền kinh tế dựa trên việc mọi người sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo để tăng giá trị của một ý tưởng. Giáo sư nổi tiếng người Anh ông Anthony Hopkins từ năm 2001 đã đưa ra nhận định rằng những giá trị dựa trên các ý tưởng sáng tạo mới lạ sẽ tốt hơn là các nguồn lực truyền thống như đất đai, lao động và vốn. Một trong những quốc gia tận dụng được lợi thế từ kinh tế sáng tạo là Brazil. Theo Ngân hàng Quốc gia về Phát triển Kinh tế và Xã hội Brazil, hiện nay có khoảng 850.000 người dân nước này tham gia vào lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, tạo ra khoảng hơn 30 tỷ đô la Mỹ trong nước.
Hay như ở Mỹ, giá trị của lĩnh vực sáng tạo ở Mỹ là 763,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, chiếm 4,2% GDP của quốc gia năm đó. Đồng thời, mỗi công việc liên quan đến sáng tạo lại tạo ra thêm 1,61 vị trí việc làm trong các ngành khác. The creative economy is when I think, in a more focused way, that this particular idea is relevant to that particular project and would help that project become more interesting. Every country has its own history. Every country has its own aesthetic. Some are very visual cultures, some are more verbal cultures. Every country has its own language. And every country has its own place in the world. So those factors, and every country has its own education system. So those factors will be the prime factors in determining whether or not there is the passion and the ambition to be creative. Theo báo cáo thống kê của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO và công ty tư vấn Ernst Young, năm 2015, nền kinh tế sáng tạo đóng góp cho khoảng 3% GDP của thế giới với doanh thu hơn 2,25 nghìn tỷ đô la Mỹ. Theo nghiên cứu của công ty tư vấn PwC, mức tăng trưởng của kinh tế sáng tạo ước tính sẽ vượt xa mức tăng trưởng kinh tế trung bình thế giới, cụ thể là 4,6% vào năm 2021, cao hơn 4,2% mức trung bình của tất cả các nền kinh tế. Công nghiệp sáng tạo nói riêng và kinh tế sáng tạo nói chung cũng làm cho văn hóa trở thành động lực thúc đẩy các quá trình phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Theo các chuyên gia, dịch vụ sáng tạo có thể là động cơ để xây dựng lòng tin, sự hiểu biết và chấp thuận giữa các nền văn hóa. How about the potential of Vietnam in developing a creative economy? I think that there's a lot of potential in Vietnam because as what I said at the beginning, if we talk about the generation of knowledge and information and creativity comes from people. And when we look at the rich cultural legacy of the country, I would say, well, that comes from creativity. The Vietnamese people over the centuries, over millennia, were very creative to be able to create this. And I like to say, especially to young people, I say, sometimes when we look at these creative traditions, they may seem a little bit boring or something that your grandparents like. But you have to remember, at their origin, when they were created by young people, and they were new and innovative for their time. And we know, of course, the demographics in Vietnam. Vietnam has a very young population. We know the young people are very creative and innovative. Whenever I work or we have activities with young people in Vietnam, for me it's like touching electricity. There's an energy in the country which is really waiting to come out. And so that's why we're excited that the leadership is now looking to promote initiatives like Creative City in Hanoi. You may know today we had a meeting at the Hanoi Party Committee to discuss how to take forward the development of cultural industries in the city over the next 15 years. So that we can see now that there will be more places and times for Vietnamese people, especially young people, to express that creativity. And when they express that creativity, they're going to produce the creative economy. As you just mentioned, the youth are the leading force in a creative economy. So what should they do to further their role in the future? Well, I think that one of the things, there's young people are naturally creative. They always have been. They always will be. It's part of being young. There are different things that have to be the necessary conditions also to allow that creativity to flourish. First and foremost, I think we can say in terms of the education. So education is very important to a creative economy. Education is where young people first start to be able really to act on their creativity, and it's very important that the education system nurtures creativity. And then when we get outside of that the government puts in place the necessary frameworks also to encourage creativity for young people, so that it's easy, for instance, for young people to have a startup, to link together to do a proposal, or to find funding from investors. So I think that the young people basically have everything that they need to do, and young people, as we know, also in Vietnam these days, are already doing some amazing things. It's not like there's nothing happening. There's a lot happening, but to a certain extent, there has to be more of a conducive environment for creativity,
The education system also has to do more to create creativity, but this is something that's being discussed. And then I think also it's a matter of connecting this up. This is part of what Hanoi Creative City is designed to do. There is a creative ecosystem that exists in the city already. And if you're part of it, you know it. You know who's who, so to speak. But the problem is that it's really, it's not it's not so formalized. And so with Creative City, what the idea is to be able to give this network a platform so that it can become out into the open and seen and become visible, and people can see what it's doing and people can be part of it. Investors can invest in it, the private sector can support it, and government can help nurture it. Ở Việt Nam, chương trình Quốc gia khởi nghiệp được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động vào năm 2016 đã đưa nước ta vào quỹ đạo của một nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Làn sóng sáng nghiệp, khởi nghiệp, công nghệ đã nhanh chóng lớn mạnh, phủ khắp các lĩnh vực và lan tỏa trên cả nước. Tại thủ đô, ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của Hà Nội. Trong năm 2018, ngành công nghiệp sáng tạo đã đóng góp 1,49 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hà Nội có 2.764 doanh nghiệp thiết kế, 270 doanh nghiệp nghệ thuật, 380 doanh nghiệp văn hóa, 1.436 doanh nghiệp thời trang. Ngoài ra, từ cuối năm 2019, Hà Nội đã chính thức được UNESCO công nhận trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới. Tất cả tạo thành tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế sáng tạo ở Việt Nam. Theo chuyên gia, để chuẩn bị cho sự bùng nổ của một nền kinh tế sáng tạo, bài toán về nguồn nhân lực cần được Việt Nam ưu tiên giải quyết. Lĩnh vực sáng tạo được đánh giá là rất kén người và đòi hỏi các cơ quan quản lý cần đưa ra các giải pháp để phát triển nhân lực trong các lĩnh vực sáng tạo như văn học nghệ thuật, công nghiệp nghe nhìn, kiến trúc đồ họa, thiết kế trực tuyến để có thể tạo nền tảng cho kinh tế sáng tạo phát triển. Does the situation of COVID-19 pose any challenges to the development of a creative economy? I think COVID-19 is a double-edged sword, as we've seen. Now, first of all, we have to, of course, there is a real negative effect of the virus in terms of that people often tend to be creative when they're together. Of course, it makes it difficult for us to be together now physically and in great numbers. So it's not great for networking. However, we also know that we don't have to be necessarily physically together to network. And I think that, we had never heard of Zoom meetings a year ago, but somebody told me, and I think this was even I think 4 months ago, that Zoom, the company, is worth more than all the airlines in the United States now. There you go. I think we can see that COVID around the world has speeded up the process of digitalization because it has forced us in a way to expand their digital horizon, if I can put it. And it's also expanded the need for digital products, for digital experiences. And the world has suddenly leaped ahead in terms of digitalization, and there's no stopping that. So COVID, yes, we can say maybe in the short term has had a little bit of a restraining effect, but certainly in the long term it's going to be an accelerator because it's disrupted things and it's disrupted the normal way that we usually do things, and now we see that there are different ways to do things, and people have needed to be creative. People have be very innovative and to see how can we make this world still work even if we can't physically get together. I was reading an article just before the interview in terms of the New York Times, and it was looking at the American economy. The American economy looks to be set to really grow extremely fast this year. It's more than growth. What they've been looking at is that they're having more startups now. More new businesses have been created so far this year than any time in the last 20 years. So that there has been, in a way, a little bit of this pent-up energy, also people saving money, and now that the environment has become better, there's this sort of, almost in a way, an explosion, so to speak, of positive energy. And so I think that, yes, I mean, in a way we will look back at the COVID time, I mean, no, not with fond memories, of course, but it will definitely, that we will talk about it in the way that we used to talk about 9/11. There was the world before 9/11, now there was the world before COVID and after COVID. Once again, thanks for spending your time with us today.
Oh, come closer. You're most welcome. Thank you so much. Thưa quý vị, mức độ nhận thức về thực hành kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân trong nước còn thấp. Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp công bố. Do vậy, để đẩy nhanh quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, cụ thể là chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Và dưới đây là câu chuyện về hai doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam được chứng nhận về kinh doanh có trách nhiệm B Corp. Leverage du Mekong là công ty đầu tiên được chứng nhận B Corporation tại Việt Nam. B Corporation được quản lý bởi B Lab, một doanh nghiệp phi lợi nhuận toàn cầu, là chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn cao nhất về cân bằng mục đích vì xã hội và vì lợi nhuận. Ông Jean-Luc Vaughan, người sáng lập Leverage du Mekong, đến từ Pháp, đã lựa chọn điểm đến Việt Nam bởi tiềm năng của đất nước trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và là nơi ông có thể thực hiện ước mơ tạo nên một chuỗi giá trị bền vững, vừa hỗ trợ được đời sống cho người nông dân, vừa bảo vệ môi trường. Leverage du Mekong đã đưa 2.000 hộ sản xuất nhỏ ở Việt Nam vào chuỗi giá trị thực phẩm. Mục tiêu của Leverage du Mekong rất rõ ràng, đó là bảo vệ môi trường, bảo vệ người nông dân và hỗ trợ kỹ thuật cho họ, và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Responsible business is, if I take the full value chain, first point is to pay correctly our suppliers, who are mainly small farmers, because we are completely linked together. Without farmers, my business doesn't exist. So this is the first priority. Second one, the factory itself. My business responsibility is that I mentioned that people must come at their work with the smile, and to come with the smile, they need to have correct salaries. Cùng với Leverage du Mekong, Scitech International là doanh nghiệp còn lại nhận được chứng nhận B Corporation ở Việt Nam. Scitech International ra đời vào năm 2011 tại Việt Nam, đến nay trở thành nhà sản xuất denim công nghiệp bền vững nhất thế giới. Doanh nghiệp hoạt động dưới mô hình sản xuất tuần hoàn và trung lập carbon. Scitech was founded based on a couple of key fundamentals and principles, and that was to create positive impact. Now, impact is a very big word, so we just kind of bucketed it into three simple slots: social, environmental, and fiscal impact. And a business that can be used as a tool to do good, way beyond just looking at it single dimensionally. Theo nghiên cứu về mức độ nhận thức và tình hình thực hiện kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp tại Việt Nam bởi chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, hơn 60% doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch thực hiện kinh doanh có trách nhiệm và 2/3 doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp sẽ áp dụng kinh doanh có trách nhiệm trong tương lai. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch hành động quốc gia sẽ là cách tốt nhất, giúp hỗ trợ và bảo đảm sự nhất quán cho việc thực hiện kinh doanh có trách nhiệm trong tương lai. Điều này cũng sẽ cho phép các kế hoạch đầu tư dài hạn hơn ở Việt Nam, giúp cho cộng đồng và các bên liên quan tin tưởng rằng quyền của họ được bảo vệ. And you start really valuing resources like water. So we thought there had to be a methodology to conserve water. It's a journey. So the first step was, how do we recycle our water? So did we recycle 100% of our water first day? Absolutely not. So we went from 60 to 70 to 80. We got it, kept on pushing the limits, got it up to 95 to 98. And then we challenged the limits and we said, okay, there has to be no discharge. So today we try our best to ensure that our facilities are a zero discharge facility. Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế nhanh, tương đối bao trùm và đầu tư mang lại cơ hội. Nhưng điều này cũng góp phần vào sự suy thoái môi trường và những rủi ro vi phạm về tiêu chuẩn sức khỏe lao động trong các doanh nghiệp. Sự phục hồi của Việt Nam sau Covid-19 được coi là cơ hội để Việt Nam tiến lên tốt đẹp hơn thông qua phát triển các doanh nghiệp có trách nhiệm với con người, môi trường và doanh nghiệp có thể là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không ảnh hưởng đến phát triển bền vững. Đại diện UNDP đánh giá cao Bộ Tư pháp của Việt Nam đã chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia đầu tiên của đất nước về thực hành kinh doanh có trách nhiệm vào năm 2022. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.